Good morning, buddy. Ready to explore? En una rama alta d'un vie we espiso arbor. Abajo, en la selva amazonica, dimbulan animals salvajes. Sostenido si escuchan toda la noche. Pero ese hombre ha estado viviendo en ese mismo árbol durante los últimos 6 años. No ha tocado el suelo en 6 años. Ni casa, ni cama, ni habla con otro ser humano. La pregunta es, ¿cómo ha sobrevivido un hombre tantos años solo en un árbol en medio de una jungla peligrosa como el Amazonas? Y porque vino aquí, lo descubrimos en el video de hoy. Así que asegurate de ver este video hasta el final. Esta historia comienza el 3 de septiembre de 1937 con un joven que vivía en Inglaterra llamado Daniel Foster. Había terminado sus estudios. Durante muchos años, solo tuvo un deseo, ver la selva amazónica. Era solo un sueño simple que quería cumplir en 4 días. A Daniel le gustaba leer sobre selvas, especialmente áreas con menos humanos y más naturaleza. Fue entonces cuando el nombre del Amazonas se le quedó grabado. A menudo les decía a sus amigos que iría allí, si quedaría unos días y volvería. Para él, era un viaje corto. Después de graduarse, tenía tiempo. Pensó que si no iba ajo, quizás nunca podría. Habló con dos amigos al respecto, Mark y Ethan. Los tres confiaban el uno en el otro. Decidieron que no irían solos y que no se adentrarían mucho. Solo 4 días, equipaje limitado y sin riesgos. Su plan era muy simple. Nadie pensó que este viaje podría ser más largo de lo planeado. Daniel le dijo a su familia que se iba de viaje corto con amigos. Él mismo asumió que era un viaje normal. No tenía idea de que esta decisión levaría su vida en una dirección sin un camino claro de regreso. A Daniel, la decisión de ir al Amazonas le parecía fácil. Pero en realidad, el viaje era muy largo. La distancia desde Inglaterra hasta la selva amazónica es de más de 8,000 km. Cuando Daniel vio esta distancia en un mapa por primera vez, entendió que se estaba leyendo más de lo que nunca había estado de su hogar. Salir de Inglaterra implicaba primero de Europa, luego cruzar el Océano Atlántico y finalmente adentrarse profundamente en Sudamérica. Según el plan, querían volar desde Inglaterra primero a Sudamérica. Desde allí, cambia de ciudad en ciudad hasta llegar finalmente al lugar donde comienza la selva. Mark estaba más preocupado por esta distancia. Decía una y otra vez que después de tan lejos, regresa no sería fácil, pero Ethan no lo consideraba más que un viaje largo. Para él, era solo una cuestión de tiempo y dinero. Daniel escuchaba a ambos. 8,000 km le parecían mucho en papel, no tanto en la vida. Pensaba que si tanta gente en el mundo ya había ido, él también podría. En ese entonces, un viaje largo no era tan fácil como hoy. No había vuelos directos, ni mochilas ligeras, ni GPS o móviles. Daniel, Mark y Ethan lo sabían. Por eso, antes de partir, dedicaron varias semanas solo a prepararse. Los tres decidieron no llevar mucho equipaje. En esa época, una mochila pesada hacía el viaje más difícil. Daniel primero puso ropa en su mochila de lona, pantalones, una chaqueta, zapatos resistentes y un abrigo largo para protegerse de la lluvia. Solo sabía que la humedad era muy alta allí. Para comer, llevaron cosas secas, trozos de pan seco, algunas galetas y un poco de azúcar. En ese entonces, esto se consideraba comida de viaje común. Tenían botellas para agua que podían rellenarse. Daniel también puso un pequeño diario en su mochila. Su intención era escribir sobre este viaje. Además, un mapa simple, una navaja de bolsillo, cerillas y una pequeña linterna que no funcionaba con pilas, sino que se cargaba manualmente. No tenían teléfono satelital, ni botón de emergencia. Solo las cosas que los viajeros comunes de la época solían tener. El viaje comenzó desde Inglaterra. Primero tenían que cruzar el Océano Atlántico en barco. Solo esta parte tomó unas 2 semanas. Después de llegar a Sudamérica, el viaje no fue más fácil. Desde allí, tuvieron que tomar tren, luego autobús y finalmente pequeñas embarcaciones. En todo el trayecto, desde Inglaterra hasta el último pueblo donde solo había selva después, les tomó casi 6 semanas llegar.
Ahora no había camino frente ellos. Ninguna estación. Solo un pequeño pueblo, algunas casas de madera, un mercado y viejos bots, atados a la orilla del río. La gente aquí reconoce a los forsteros. Cuando preguntaron por comida y provisiones necesarias, un anciano sentado fuera de una tienda solo les preguntó, ¿por cuántos días van? Daniel respondió, 4 días. El hombre no dijo nada. Esa misma tarde, Mark habló con un vaquero local. Este les dijo claramente que antes de adentrarse en la selva, debían tomar un guía. Les contó que los caminos aquí cambian constantemente. El río fluye de manera diferente cada temporada. Ethan pensó que todo esto eran exageraciones para asustarlos. Dijo rindo que no se adentrarían mucho. Solo caminarían por la orilla, mirarían y regresarían. La mañana siguiente, antes del amenaza, recogieron sus cosas. Y los 4 subieron a esa barca que los llevaría río, abajo hasta el lugar donde debían comenzar a caminar. Tan pronto como la barca atracó, Daniel vio el Amazonas muy de cerca por primera vez. Los árboles eran tan densos que no se podía distinguir la distancia entre ellos. Aún así, en ese momento no había miedo, solo curiosidad. Los 3 se miraron y, sin decir nada, avanzaron, decidieron no alejarse mucho del río. Caminarían con cuidado cada paso. Regresarían al atardecer. Debido a los árboles, el sol no se veía claramente y el cielo parecía igual en todas partes. Mientras caminaban, sintieron que la selva se hacía más densa. El camino ya no estaba tan despejado como por la mañana. En un lugar, el cielo estaba tan mojado que el pie de Mark resbaló. No se lastimó, pero se detuvieron. Durante esa pausa, se dieron cuenta de que el sonido del río ya no se escuchaba claramente. Pensaron que retrocediendo unos pasos podrían orientarse. Pero incluso después de caminar 10 minutos hacia atrás, nada les parecía familiar. Los árboles estaban allí, los arbustos estaban allí, y cada dirección parecía la misma. Ethan dijo que quizás se habían adentrado un poco demasiado, pero que no había necesidad de entrar en pánico todavía. Daniel también pensaba lo mismo. En su mente aún rondaba el plan de 4 días. Creía que era solo una pequeña confusión. Comenzó a anochecer. Dentro de la jungla, la luz disminuyó rápidamente. Incluso antes de la puesta del sol, la oscuridad se hizo profunda. Fue entonces cuando sintieron por primera vez que el camino por el que caminaban no parecía el de regreso. Mark sacó el mapa, pero era solo papel. No mostraba la altura de los árboles, ni el estado del suelo, ni mencionaba esos pequeños giros que los habían traído hasta allí. Los 3 decidieron detenerse allí mismo. Pensaron que pasarían la noche allí y buscarían el camino a la luz de la mañana. Pero el suelo estaba tan húmedo que era difícil sentarse. En los arbustos cercanos, algo se movía constantemente. Daniel miró hacia arriba. Las ramas del árbol eran bastante altas, pero parecían fuertes. En ese momento, la decisión no se tomó por miedo, sino por prudencia. Quedarse abajo no parecía seguro. Por primera vez, decidieron trepar al árbol. Solo por esa noche, solo para estar seguros. Daniel trepó prime. Luego Mark y Ethan, al llegar arriba, respiraron aliviados. La mañana siguiente, la jungla no era como esperaban. La dirección en la que habían caminado antes de anochecer ahora les parecía ajena. Los 3 decidieron caminar un poco cada uno en diferentes direcciones, con la idea de que tal vez alguien viera el río en claro. Este fue su manera. Daniel solo había avanzado unos minutos cuando escuchó voces entre los árboles. Las voces no eran claras. Solo podía distinguir que se estaban alejando. Daniel quiso dar la vuelta hacia las voces, pero el suelo estaba mojado. Los arbustos eran densos y era difícil adivinar la dirección. En poco tiempo, las voces cesaron. No se escuchó la voz de Ethan. Daniel se quedó allí parado. Gritó los nombres de ambos confusa, pero en la jungla su voz no se escuchaba. Poco después, entendió que ahora los 3 estaban separados. No se veía ningún camino ni se escuchaba ninguna voz. Intentó caminar, pero cada paso lo confundía más. El miedo ahora se sentía claramente. Daniel hizo lo que en ese momento le pareció más seguro.
regreso hash el mismo árbol donde habían pasado la noche. El primer día, solo si siento voy a esperar. Penso que Mark o Ethan a Piserian, Gritarian o Passarian por abajo, pero el día paso, nadi vino. Al segundo día, Daniel entendió que esta espera podría ser larga. Comenzó a arreglar un poco el lugar donde se sentaba arriba. Recogió algunas ramas secas, junto hojas para que el lugar para sentarse fuera más firme. No era un intento de construir una casa, solo un pequeño esfuerzo por mantenerse. Los días pasaron. Daniel ahora no bajaba mucho. Baja significaba perderse de nuevo. Desde arriba podía ver en todas direcciones. Desde abajo, nadie podía verlo. Poco a poco, hizo de ese árbol su refugio. Un lugar para sentarse en una rama, otro para colgar sus cosas, una capa de hojas para protegerse de la lluvia. Si dijo que solo sería cuestión de unos días, Mark y Ethan lo buscarían o algún local pasaría por allí. Pero los días se convertirían en semanas. Daniel dejó de cantar. No se había dado cuenta hasta entonces de que lo que estaba construyendo no era un refugio temporal. Poco a poco, se estaba convirtiendo en su hogar, y ese fue el momento en que la vida de Daniel quedó atada a las alturas. La comida seca que tenía se acabó muy pronto. El pan se había endurecido. El agua era su primera gran preocupación. Al principio, dependió de la lluvia. Recogió el agua acumulada en las hojas del árbol en su botella de metal. Muchas veces, bebía directamente el agua que gotaba de las hojas. Cuando no llovía, el rocío de la mañana era su salvación. Viviendo en el árbol, también entendió que ese ruido era como invita al peligro. Dejó de gritar. Al principio, la amaba con la esperanza de que hubiera gente. Pero cuando no hubo respuesta durante semanas, asumió que nadie pasaba por allí. Habían pasado muchos meses, pero nadie había venido a buscarlo. La razón también comenzó a entenderse poco a poco. El lugar al que había llegado con Mark y Ethan no era una ruta establecida. Ninguna aldea, ningún sendero. Esa área no estaba clara en los mapas. Era un lugar por donde la gente no solía venir. Incluso si alguien desaparecía, la búsqueda solo llegaba hasta donde la gente iba. Nadie venía hasta aquí. Además, desde abajo, Daniel mismo no era visible. La altura y el espesor del árbol lo ocultaban. Desde abajo, peor parte del árbol. Los días se convirtieron en meses. Los meses comenzaron a convertirse en años. Ni siquiera recordaba cuando fue la última vez que se vio a sí mismo de pie en el cielo. Su cabello ahora le llegaba más abajo de los hombros. La barba había crecido tanto que casi cubría su rostro. Su cuerpo ya no era como antes. Había perdido mucho peso. Sus brazos y piernas se habían vuelto delgados, y cada movimiento mostraba claramente fatiga. Daniel ya no pensaba en escapar o salvarse. Había aceptado ese árbol como su mundo. Para él, la rama de arriba era el cielo y el mundo de abajo era solo un recuerdo. Había convencido a su mente de que si su final era allí, ese era su lugar. En Inglaterra, su familia no tenía noticias desde hace meses. Primero pensaron que tal vez estaría de viaje, luego pensaron que se había retrasado. Pero a medida que pasaba el tiempo, la preocupación se convirtió en miedo. Nadie sabía dónde estaba Daniel. Ni carta ni mensaje. La familia preguntó primero a los amigos. También hablaron con las familias de Mark y Ethan. Todos pensaron que los tres estarían en un viaje largo. Nadie se le ocurrió que Daniel podría estar atrapado en la selva amazónica. Finalmente, la familia decidió comenzar a buscarlo. Pero el me problema era que nadie sabía por dónde empezar la búsqueda. Daniel no había dicho a los que ruta tomaría. Solo había dicho que se iba de viaje con amigos. Nadie tenía idea de que estaba atrapado en medio de la selva más densa del mundo. La búsqueda continuó, pero sin dirección. Y Daniel, sentado en ese árbol en su pequeño mundo, había llegado a creer que quizás nadie vendría a buscarlo. Comenzó a recolectar ramitas secas, palos delgados y hojas grandes. Reunió todo lentamente en un lugar. Primero solo para esa sombra, luego para bloquear el viento, y luego, con eso, construyó una pequeña choza liviana entre dos ramas fuertes del árbol. No era una casa sólida. Solo tenía espacio suficiente para sentarse,
acostas y proches un poco de la lluvia. Daniel ahora pasaba la part del tiempo en esa choza. Solo salía cuando necesitaba recolta, aguro busca algo de comida. La choza no era solo un lugar para vivir para él. Se había convertido en un habito. Ali dormía. Ali pasaba los días. Y ni siquiera tenía idea de qué año era. Pero para entonces, habían pasado 5 años viviendo Ali. 5 años sin bajar al cielo, sin ver a otro ser humano. Para entonces, la familia de Daniel también había pasado por mucho. En Inglaterra comenzó la búsqueda, pero poco a poco todo se calmó. No se obtuvo información sólida, no se encontraron pistas. El tiempo pasó, las esperanzas se debilitaron. Finalmente, asumieron que Daniel ya no estaba en este mundo. Sus cosas quedaron en casa, pero en las conversaciones su mención disminuyó. Llegaron festivals, cambiaron los años, pero Daniel no regresó. Se cerraron los archivos con su nombre, la búsqueda se detuvo. Y al mismo tiempo, lejos de la vista del mundo, en una pequeña choza construida en un árbol, Daniel aún estaba vivo. Cuando Daniel cumplió 6 años viviendo en ese árbol, había perdido casi toda esperanza. Su mundo ahora era solo esa choza. Esas ramas, ese cielo, ya no le importaba que había abajo. El cielo se había convertido para él como una vida pasada. Un día, alrededor del mediodía, escuchó un sonido extraño desde arriba. No era el sonido del viento. Este sonido era diferente. Daniel levantó la vista. En el cielo sobre los árboles, un helicóptero volaba sobre la jungla. Ese helicóptero había venido para investigación en la selva amazónica. Se estaba haciendo un reconocimiento aéreo de esa área. Al principio, Daniel no podía creerlo. Luego entendió que si perdía esta oportunidad, quizás nunca regresaría. Hizo todo lo posible por hacer señales. Movió ramas, dijo que hojas, intentó salir de la choza y agitó las manos. Su cuerpo estaba débil, pero su intención era clara. El helicóptero ya había pasado adelante, pero entonces el piloto vio una estructura extraña entre los árboles. Había algo allí que no parecía parte de la selva. El helicóptero dio una vuelta. Se acercó y fue entonces cuando el piloto lo vio. Un ser humano, en una choza, en lo alto de un árbol. El helicóptero descendió. La gente vio a Daniel, pero no podía reconocer en qué estado estaba. Su cabello era muy largo. La barba estaba desordenada. Su cuerpo se había vuelto extremadamente delgado. Ni siquiera podía caminar bien. Cuando bajaron a Daniel, era el primer paso de su vida que daba en el cielo después de 6 años. Lo llevaron al hospital. Poco a poco, lo identificaron. Encontraron documentos. Salió su nombre, y luego se informó a su familia. Cuando llevaron a Daniel a su casa, sus padres estaban en la puerta. Pero cuando lo vieron, por unos momentos no pudieron reconocerlo. Era el mismo hijo, pero su rostro había cambiado. Sus ojos tenían más cansancio que años. Poco a poco, cuando salió a la luz la verdad, entendieron que el hijo que habían dado por perdido hace 6 años estaba vivo. Solo que muy lejos del mundo. Si esta historia te hace reflexionar, compártela y mantente conectado con Supervivencia Historias Reels, para más historias de supervivencia como esta.